kumbukira wadi makimbe uzatuziza kudwa bwino makamaka mukapotera ile ili zonse chizakala tayari mpaka lero tikudikira majamana makakuposa wangu monire mwatandala uli muli uli mwaswera bwanji mwatuma bwanji tuzindire uli tusolere uli mwandokera tani moseiwa mboma lato kumene kuli Malawi maiko akunja dziko latuli tikupatse moni nziyankho zanu kumeneko. Lero tabwera ndi Muvi pa 16 Juni. Masiku awiri apitawa dziko lathu la Malawi pa 14 June ndi tsiku lopamwamba kwambiri loti Amalawi onse amene tilipo ochuluka chinyamata tiyenera kumalinyadira kumalikumbukira koma zomvetsa chisoni kuti boma limene lilipo limene linakana matipate kumbuyoku silimaliona tsiku limene lingati tsiku lina lake lapadera m'malo mwake adzutsanso tsiku la pa 14 May kumakumbukira bambo Kamuzibanda. Koma tsiku la pa 14 June limene Malawi analandira ufulu dziko lonse kuti tikhale ndi boma la zipani zambiri, kuti tikhale ndi ufulu oyankhula, tikhale ndi ufulu ochita, komanso tikhale ndi mpata odzitukulira tokha, silikumbukirika ndi boma la Malawi Congress Party. Ife kuno kumainsi change tifuna tikudzudzuleni inu Malawi Congress Party kuti simukanafika pamenepa kukhala pa mpando ino achakwera pakatapanda matipate democracy pa 14 June. Pachifukwa icho kulisiya dziko limene lilikokhala longotizizira losakuchita chilichonse mdziko ndi kutukwana matipate ndi kutukwana democracy komanso ndikuwatukwana atsogoleri onse amene achita ntchito yapamwamba ena kumwalira pofuna kuti Malawi uno akhale wamtendere wa malamulo komanso wa ufulu. Potero ife tikudzudzula kwambiri kuti kungoliyang'ana tsiku la pa 14 kuliona ngati lozizira losakumbukirika ndi tchimo kulakwira mphamvu ya matipate komanso nzika za Malawi zimene zilipo lero. Amalawi mutu wankhani ukuti tsiku la lero dziko la Malawi likufanana ndi mphamvu zimene mphaka kapena nditi chona akulamulira makoswe kapena mbewa ndimene dziko lathu la Malawi lili. Atsogoleri ndi boma ndi achona ndi amphaka ndi apusi, olamulidwawo ndi makoswe kapena mbewa ndimene dziko lathu lili, kutanthauza kuti mbewa kapena makoswe alibe mphamvu kuti angakafuse mphaka kapena kwammangira bero mkhosi mphakayo chifukwa ndi makoswe olamachidwa ndi mphaka yomweyo. Boma la Malawi Congress Party motsogozedwa ndi munthu wa Mulungu Reverend Lazarus Chakwera langonetseratu kuti ilo ndi boma la mphaka la chona ndipo akulamulira makoswe amene alibe mphamvu kuti angadzudzule. Monga ife anyamata oti tinabweretsa matipate mdziko muno sitilola kuti wina akhale mphaka nzika zikhale makoswe kapena mbewa. N'chifukwa chake tikuyima pano ndipo panopa sitikuyima mochedwetsa, tikuyima ndi nthungo mwa dzina lathu Muvi wachilungamo mindset change. Sitiyankhula monyozera chifukwa pamene akamuzu amagwa sanagwa chifukwa tiyankhula monyozera, tidayankhula molimba mtima. Atsogoleri athuwo adalolera kufa. Potero ife anyamata amene timathamanga kwambiri sitilola kukhala chete pamene tikuona boma la mphaka likulamulira makoswe, sitilola. Dzana ilo Muvi wathu wa lachiwiri tinayankhula kuti boma lililonse limene limachititsa misonkhano kulankhula dziko limenelo silipita patali, silitukuka. Umboni wachitika ndipo tidayankhula kuti tsiku lachitatu lililonse bambo Chakwera upezeka ku BICC. Umboni wachitika chifukwa lachitatu la sabata yomwe ino
bambo Lazarus Chakwera adali ku BICC. So nazaka mu wiki imodzi bambo Chakwera kha ku BICC katatu konse. Chito agwira nthawi yanji. Zimene zikuchitika ku BICC ko zikutulutsa phindu lanje. Zimenezo zimene manena kuti tiziyankhule. Potero nimafuna mukumbukiriza Malawi kuti kandi pa 80 komanso pa 11 ndi pa 14 bambo Chakwera akhala ali ku Bingu International Conference Center kusonyeza kuti zimtima yankhulazi ndizoona koma kuti boma ilamako ngizipatendera mpaka sangamve chifukwa iwo akati akhute aphe ife makoso efe kuti adye. Muvi woyamba m'mamitingi atatu amene achita misonkhano yawo oyambirira nkati boma lotseguka kuti aliyense amalipatsa mafunso, lachiwiri nkati kugawana mphamvu kuti nthambi yonse boma igwire ntchito momasuka. Msonkhano wa 14 tsiku la democracy la Malawi akuti kudali Global Leadership Forum kupereka upangiri wotsogoleri. Bambo Chakwera wakumeneku anatilakwira ife dziko kuwapatsa mendulo kapena certificate ya ulemu kuti ongodziwa kuthana ndi katangale. Ife timafuna yankhule iyi Muvi wachiwiri. Azungu ena ndinu anthu oyipa kwambiri chifukwa mukafuna kuti boma la munthu wakuba, boma la mphaga lipitirire mumabwera ndi maulemu anu abodza. Munapereka doctorate kwa Mai Joyce Banda pamene iseyo isiku ayanja kuti akhale nayo. Lero mwadzapereka certificate yoti akuthana ndi katangale Chakwera pamene atangale akata kuchakwera kugona kudya kusewera kukhala ndi katangale nyumba. Mwapatsirani certificate imene. Azungu ena anu tamba kugakirani ndipo tikudandaulani. Voice sili bwino tikumama majotentha tikadwala besi nachire. Movie number 3 ndingoti pa number 2 ife kudandaula ndi kudzudzula koseku tikudandaula ndalama ya misonkho imene ikuonongeka misonkhano imeneyi koma tikuti sitikolola chilichonse pa misonkhano imene. Dandaula lathu lili pamene chifukwa chani tikutero mtsogoleri amene naye Malawi muno Reverend Chakwera ndi munthu woti samadzimva akamayankhula, ndi munthu woti sasunga mawu ake. Ndiye ngakhale achite msonkhano ngakhale akhale ku misonkhano yochuluka bwanji munthu woti satsata zimene wanena, satsata lonjezo lake, kungotaya nthawi kukhala misonkhano. Potero ife tilokhumudwa kwambiri. Bambo Chakwera wa misonkhano yawo yonse itatu apezeka munthu wonama chifukwa nkhani yoti wafuna boma lomasuka open governance sakudziwa iwo. Chifukwa boma loti ndi open governance ndiye kuti zofunikazo mmazipatsa anthu kuti open mutsegule chitsekocho. Bambo Chakwera ukani kutsegula chitseko kuti Amalawi ife tidzoti report la Saulo Chilima la public sector reforms lili kuti limati chiyani. Pamenepo mtsogoleri kuyankhula zina kuchita zina. Msonkhano wachiwiri akuti iwowa afuna kuti boma lidzigawana mphamvu. Nthambi za boma zidzigawana mphamvu. Ife tikudzudzula kuti kodi awa amamva zimene akunena okha madzimva. Bambo Chakwera akukaniza kuti alobe ndi mulowe asuweni awo akhonda Moses Khombe akamangidwe. Akukaniza kuti akazi awo asafusidwe ndege imene anakwera chokera ku America kubwera kudzalumbiritsa amuna awo kudzaonera amuna awo kulumbiritsidwa. Akukaniza m'malo mwake iye wachipewa wa polisi na malamba masakizo akumangidwa ndi iye. Ndiye mukamanda kuti tipatse tigawane mphamvu kuti akukhota atikire zawo akubala mtatikire zawo mukutanthauza chifukwa ntchito zakupaliamenti za khoti mukuzipondereza. Bambo Chakwera sayenera kukhala ndi msonkhano uliwonse chifukwa zoyankhula zawo sadzimva okha ndipo samazipanga. Dzulodzulo lomweli lachitatuli adayankhula ano msonkhano wawo onena kuti akuti Global Leadership Forum. Msonkhano wophunzitsa utsogoleri. Mtsogoleri wathuyu sadziwa tanthauzo la utsogoleri wabwino. Chokhumudwitsa nchoti Abambo Chakwera adayankhula kwambiri kuti iwowa ndi nkhosa.
chifukwa akafuna kulemba ntchito sakuyang'ana mapepala, madigiri, chibale, mtundu, koma iwo akuyang'ana kuti kodi munthu ayikwanitsa ntchitoyo. Funso loti tifunse lonena kuti kodi bambo Chakwerawa akudzimvetsetsa okha, chifukwa iwo pofuna kulemba ntchito salemba chifukwa cha kukwanitsa ntchito, amalemba chifukwa choti ndi mpongozi wawo, ndi mulamu wawo, ndi msuweni wawo, ndi mphwawo, ndi mkulu wawo, ndi abale awo, akazi awo. Tikupatsani chitsanzo, Muvi number 4. Mwana wawo ndi secretary wamkulu ku Malawi High Commission kulanga Violet Chakwera. Aphwawo asalo chima apongozi awo ndi High Commissioner Kazembe wamkulu ku dziko la Zambia. Koma ndi president amene akuti mboma lake iye pasonkhano amene akuomba leadership iye sasankha anthu chifukwa cha chibale, koma amasankha kuti ntchito akayikwanitsa. Ndiye ndimafuna ndidziwe kuti mwa anthu tonse tili m'Malawi muno tonse Violet Chakwera ndi anayanga dziwa nkhani yawo Kazembe. Mwa Malawi tonse tili mdziko muno amayi aja amere chilima ndi amene amadziwa Kazembe, kulibe anthu ena oti angakhala Kazembe ku Zambia. Mtsogoleri woyankhula izi kuchita zinthu. Tasiya kunyengerera, tasiya kugawa maswiti chifukwa tikutha kuona dziko ili likutengedwa kumtoso. Ndiye tatengedwa kumtoso ndipo malina apita lija DPP. Titengeranso kumtoso ndili ayi Muvi ubale. Ndiye lero silogawa maswiti. Lero nkumuza mtsogoleri ndipo malati kuti ndinu amphaka mukulamulira makoso. Ndiye mukatero simukudziwa tanthauzo la democracy, simukudziwa tanthauzo la boma la zipani zambiri. Ndiye tikuphunzitseni, ngati simumva tikuchotsanipo, ndipo sitikunama. Muvi number 5. Pa misonkhano imene achita bambo Chakwerayi, amene apindula ndi azipongozi awowa, akazi awo, abale awo, akumtunduwa ndi nduna zawo 18 za chichewa zimene azisankha mdziko la anthu 20 miliyoni mitundu 30. Achewa okha kukhala 18 mu kabineti ya anthu 27. Pamenepo mtsogoleri ameneyo akuonetseratu kuti ngwabodza ndipo akunama, komanso akungotayitsa nthawi ndi kutionongera ndalama za misonkho yathu momwe tikanagwira ntchito zina za chitukuko kapena zokula mankhwala mzipatala. Muvi number 6. Ku project ya lero ifeyo Minds to Change tiyokhumudwa kwambiri, ndipo timafuna tiyankhule izi ndi a president akale bambo Peter Mutharika. Takukhumudirani ndipo tikukhumudiranso kwambiri chifukwa cha kusamba kwanu, chifukwa chosamva boma la democracy, chifukwa Bakiri Muluzi amati akadzudzulidwa amamuyitana akwete Sunday, amamuyitana akalonga Stambuli, amayitana aliyense anakudzudzula tabwerani pano tikulakwa pati tikonze pati. Ndipo Bakiri Muluzi chifukwa cha ulangizi umenewu poti mboma amatipate anakwanitsa kulamula dzikoli zaka 10, tingoti 15 chifukwa UDF 2004 idali term ya UDF. Potero chifukwa choti mtsogoleri amamva kudzudzulidwa nasintha adalamula dziko lija kwambiri. Inu bambo Peter Mutharika, mtsogoleri wa matipate wa democracy tidakuyankhulani pano kwa munatseka makutu kumamvera akazi anu, bodyguard ndi anthu oti alibe masomphenya kuononga dziko. Lero taona nditakalipereka dziko lija mu chipani choti sichidziwa democracy, chipani choti sichidziwa mphamvu za zipani zambiri, chipani simene sichidziwa kuti boma la zipani zambiri amalamula bwanji. Tabweranso mayakonga spati. Zonse chifukwa cha Peter Mutharika, zonse chifukwa cha DPP, chifukwa cha kusamba. Mukanati mumve matipati akadakhali mphamvu bempakali, koma taona nimwatibwereza kumbuyo. Takukhumudirani. Ndipo amene atatenge DPP kuyilamulira akakonze mistake ya Peter Mutharika yosamva chidzudzulo, yosafuna kutsatira khalidwe la Bakiri Muluzi oti munthu akamadzudzula muyitaneni mukhale naye pansi, muyankhule naye, mufunse mukulakwa pati mukonze. Koma kungoti ugogodi ndi izi mwatibwezeretsazi ku chipani chimodzi cha dziko chimene lero chikutipha nakefe dziko muno komanso kupha alendo. Muvi number 7. Kutha kwa zaka 29 za democracy, dziko la Malawi labwereranso m'manja mwa anthu
amene safuna sadziwa kuti kudziko ukhale democracy kapena ukhale multi-party. Ichitu nchipani cha Malawi Congress Party chimene chinapangitsa kuti anthu ena mu Africa muno adzidana nafe. Ngati mukumbukira bwino pachiyeka ndege imene atenga mtsogoleri wa mtsogolo wa dziko la Namibia Samuel Nyoma itatera pachiyeka akamuzipanda ndi chipani cha Malawi Congress Party adati akangotsika Samuel Nyomayo tukampereka m'manja mwa mabulu atsankho ku South Africa akamuphe. Chipani chali chimenechi boma lake limene chipani cha Malawi Congress Party chikadatha kumpereka mtsogoleri wa tsogolo wa dziko la Namibia lero ndi tate ndi founder wa dziko la Namibia. Koma Malawi ndi nkhanza ndi chikhalidwe cha Malawi Congress Party adamuona kuti nchigawenga achipereka m'manja mwa adani. Movie number 8. Chipani cha Malawi Congress Party zonena kuti ino ndi Africa mawa tidzafunana mawa tingafunane sadziwa iwo amafuna kutsatira moyo wa azungu wachitsamunda moyo opondereza munthu wakuda. Izi tikuziyankhula chifukwa chipani cha Malawi Congress Party chavomereza kuti asilikali a dziko lina la Rwanda 62 alowe m'dziko mwathu muno adzagwire anthu amene anathawa kwawoko pa zifukwa zosiyana. Pachifukwa ife tifotokoze kuti Malawi Congress Party si chipani cha democracy, Malawi Congress Party si chipani cha multi-party. Umboni adakana iwaja 1993 kuti kusakhale zipani zambiri chifukwa amadziwa kuti sanakwanitsa kulamula dziko loti anthu onse ngomasuka. Lero chipani cha Malawi Congress Party chomwe chija chalowa kulandira $2.5 million kuti agulitse miyoyo ya anthu osiyanasiyana amene anathawa ku Rwanda pa zifukwa zawo zosiyana kumeneko kuti akaphedwe akabwera ku Rwanda. Chipani cha Malawi Congress Party. Movie number 9. Malamulo anthu othawa nkhondo malinga ndi bungwe lija la United Nations High Commissioner for Refugees akuti othawa nkhondo pachifukwa cha mtundu wina uliwonse kaya adapha anthu kumeneko kaya adali wakuba kumeneko kaya kuthawa nkhani ya zachuma kaya za umphawi kaya maukira dziko akangoloka mlatho kapena malire kwina dziko limenelo limteteze. Malamulo amene akutero a United Nations. Ndipo ngati kuli kuti dziko linalo likumfuna uyu ndiye kuti dzeko ndondomeko za United Nations akafika ku court ya ICJ kapena ICC akhoti avomereze kuti munthu yoti muntenge kumeneko mukalisiya kwanu. Izi zipangitsa kuti Malawi akumane ndi mavuto posakhalitsa. Tili ndi m'busa mdziko mwathu muno amene akufunika dziko la South Africa. Ndi zimene mukuchita za Malawi Congress Party pothamangitsa anthu aku Rwanda. M'busa wanuyo akumana ndi zoopsa chifukwa South Africa afuna kuonetserera. Zimene mukuchita kuathamangitsa anthu owukira anthu othawa nkhondo refugees mudziwa kuti miyoyo ya Malawi 3.5 million ku South Africa ili kumpeni. Mwayamba kulira pompano akayamba anthu ku South Africa. Movie number 10. Choncho a president akwera si president wa democracy. Chipani cha Malawi Congress Party si chipani cha democracy umboni umene muli nawo anakana multi-party 1993. Nchifukwa chake lero akulowera maufulu anthu ndi kuphwanya ndondomeko za dziko lapansi zija amati Geneva Convention. Movie number 11. Nkhani ya ku Rwanda kaya adapha anthu ndani ndi nkhani ya magalimoto inopita kwina kubwera kuno ija amati pa Chingerezi two-way traffic. Simungangomvera kumbali imodzi nkunena kuti titenge chiganizo chifukwa ku Rwanda kuli mitundu iwiri, kuli Mahutu kuli Matutsi amapana anthuwa pa zifukwa zawo. Ndiye kungomvera boma la Paul Kagame la mtundu wa Chitutsi kuti titengeni Mahutu onse abwere ndi kulakwa chifukwa ifeyo sife oweruza. Ife dziko la Malawi sife oweruza tikadasira ICC kapena ICJ, International Criminal Court kapena International Court of Justice kapena United Nations koma asati boma la Malawi.
chifukwa boma la Malawi sangakhale jaji oweruza kuti adziwe kuti Mahutu ngolakwa kapena Matutsi ngosalakwa kufikira atapita ku khoti la malamulo. Koma boma la Malawi langomvera makamaka fo cha umphawi kusauka. Mafuta kulibe, chisankho chikubwera, zipani zikwathawa maukwatimo, ndiye akudziwa kuti akhala ndi mpalipali, ndiye akuyang'ana ndalama kuti adzagule Malawi poti ngopusa. Mbewa za Malawi ya makosa Malawi ndiopusa adzangolandira ma t-shirt. Pamene dziko likuonongeka mbiri yake ikuipa kunjako. Dziko la Rwanda lini mbiri yoti wina aliyense amene akuoneka kuti akhoza kudzadzuka akumaphedwa kulikonse kumeneko. Amalawi tilibe nthawi ngati dziko kuti tidzikwaniritsa zolinga za munthu mmodzi m'malo moyang'ana malamulo a dziko. Malamulo atsala nkhondo akuti chona nkhani iliyonse ili patatu pakena mtundu wa Chitutsi ndi Paul Kagame ali ndi awo mbamba, mtundu wa Chihutu ndi atsogoleri awo amene ali ma refugees ali ndi awo sonkhani, ndiye pali chilungamo potero ngati mukudziwa bwino za philosophy ya three sides of the story. Nkhani iliyonse ili patatu, mbali anu mbali yanga ndi chilungamo pachokha. Dziko la Malawi lalapo kwambiri kuwapanga chiwembu atotha nkhondo amene anakwanitsa kutuluka pa khwekhwe la imfa kuti adzapeze mtendere ku dziko lina. M'malo mwake ife tikuwabwezeranso ku khwekhwe kuti kumbutsa moyo wa Kamuzu Banda. Motani dziko la Malawi likanatha kukhala ndi atsogoleri mwina tikanatha kukhala ndi mtsogoleri otonchiwa Malawi leganizo dape. Tikanatha kukhala ndi mtsogoleri dziko la Malawi no atake mpakati koma Malawi leganizo kuti aphe. Tikanatha kukhala ndi mtsogoleri dziko muno Diki Matenje koma Malawi leganizo kuti iphe. Tikanakhala ndi mtsogoleri dziko muno mu dzina la Aaron Gadama koma bambo Kamuzu Banda ndi chipani cha Malawi chimene chikuonetsa makhalidwe awo lerochi adaganiza kuti aphe. Ndipo akanakwanitsa kupha mtsogoleri wa ku Namibia Sam Nujoma akanangotuluka pa ndege kucheka. Tikanakwanitsa kukhala ndi mtsogoleri mdziko muno Albert Muwa koma Malawi adaganiza zomupha pomulengera nkhani zabodza. Tikanatha kukhala ndi nthawi yokhala ndi mtsogoleri Gwanda Gundanguluwe Chakwamba Phiri amene anakhala moyo nthawi yayitali ya moyo wace mujele pakadapanda ifeyo achihana amuluzi kubwetsa matipate bambo Gwanda Chakwamba akadafera ku ndende. Chipani cha Malawi. Muvi namba 15 bambo Chakwera ndi chipani chawo cha Malawi aona kuti zoyipa zochita mu dziko muno zachepa koma aoloke akafike ku Rwanda kumene akapachike anthu a ku Rwanda amene nkutheka akhoza kudzakhala atsogoleri a dziko la Rwanda kutsogoloko apo Kagame akachokapo. Chifukwa moyo wamawa palibe amaudziwa, ndiye simungamuyike munthu kujele, simungamuyike munthu kumakako akafe musakudziwa kuti kodi uyu Mulungu wakonzera zotani. Malawi ndi chipani ndipo Malawi Chakwera aona nchanzeru kuti alowerere nkhani za ku Rwanda kuti aphetse anthu amene anathawa ndi zifukwa zosiyanasiyana. Movie number 16. President Chakwera ndi chipani chawo cha Malawi akuyenera kupita ku sukulu alowe mkalasi kuti akazindikire kuti dziko lathuli mchaka 1993 tidalumbira ndithu kuti makateke sitidzalowanso ku chipani chimodzi. Malawi izindikire zimenezo kuti Malawi sakubwereranso ku chipani chimodzi ndipo kulawa boma ugwiro wa Malawi nkumakana demokrasi yanu yoyamba ndi nthawi ndi imene simudzalowanso mboma. Mverani muva chunga tidatero kwaza apita mtalika tikukuuzani za Malawi ndithu simudzalowanso mboma mukatuluka apa mudzangotha ngati makata. Chifukwa maonetsa kuti mtima wanu simufuna Malawi apite kutsogolo koma abwerere kumbuyo. Chifukwa chake dziko la Global 14 mumakachita Global Agile Leadership Forum momwe ito na Malawi wonse tibwerani tikomane ku Bingu Stadium kukamu
mu stadium ku Nzuzu stadium tinyadire kuti kwatha zaka 29 zaka 30 tsopano Malawi chilandire matipati kuti losefetidzera muno kuti Chakwera akhale president kuti Muvi akhale president Joyce Banda akhale president Bingu akhale president Peter akhale president chifukwa chapa 14 June 1993 koma president Chakwera ndi chipani chake aona kuti tsiku ili si tsiku lolikumbukira koma Peter akakhale ku BICC akale ndiye Malawans mwatipwetekeza mtima anyamata a democracy mwatipwetekeza mtima anyamata a matipati amene tinazunzika enafe kulephera kukamaliza skulu chifukwa tikulowa ntchito sitokhululukira pamenepo ndipo tichite chilichonse chimene tingathe kuti 2024 2025 mutuluke mukapitirize challenge ntchito yanu. Muvi number 17. Amalawi tsopano nthawi yakwana tikochezane tonse kuti chisankho chichitike chaka chamawa ndipo tikochezane tonse kuti bwezere democracy pamene Abakiri Muluzi ndi Achihana anayika. Ndiye pasakale kuna kuti ndi wantundu wanji ngati ukudziwa kuti umafuna matipate umakonda matipate tikhale limodzi kuti tichotse mbava izi tichotse amphagawa tichotse awanthu opachika anzawa tichotse anamesadziwa lamulo la dziko komanso mphamvu ya matipate. Ndipo izi zithandiza kuti dzina lathu la dziko lisaipe chifukwa lero Africa kuti dandaula kuti Amalawi atani kuti anthu athawa bwinobwino ndiye kuti apulumuka akukabwezeranso komwe. Ndiyankhule mawu awa amene yankhula m'bale wanga Bonikali amene nonse mumati ndi wachisudzo koma ndifuna ndikuwuzeni izi wamisala naona nkhondo. Msilikali aliyense akalowa dziko la eni ache mmalo mopita chimene wayenderacho amathaso kwachita zina chifukwa msilikali alibe womfosa. Ndi asilikali 62 nkumati akudzayang'ana anthu awo adani awo boma la Malawi kuona ngati 2.5 million mudya zaka zonse magulitsa dzikoli chifukwa Rwanda pamene ili pamakhala chimpwikiti. Tayang'anani kumpoto kwa DRC mkati mwa DRC Kisangani Goma nkhondo sikutha kuti mufufuza bwino asilikali a Rwanda lumene Bambo Chakwera tidalapo akusankha mbusa tikatasankha wandale odziwa mmene ndale zimayendera apa tadzivula ngati dziko. Ndiye dzanadzana omwe lisaikolo wadzakionetseranso kuti tilibe zida tilibe ndege tilibe chilichonse leronso mubwetsa 62 chifukwa cha $2.5 million zona kugulitsa dziko chifukwa cha 2.5 million. Muvi number 18. Dziko la Malawi laonanga nkhope yache la nyasitsa chithunzi chache chimene Amalawi tinazunzikira nacho zaka 30 zapita kuyambira pa 14 June 1993. Kuonjezerapo dziko la Malawi ife ndinu nonse amene mukumva kuwawa tigwire ntchito imene tingathe kupulumutsa dziko kuti Malawi abwererenso pa chovala chake mwinjiro wake wa democracy chifukwa Amalawi momwe sipate ndi Chakwera abwera kudzativulira dresi imeneyo adzativulira mwinjiro imeneyo ndipo tisalole Malawi avalenso mwinjiro wake wa matipate democracy kumene ufulu wa anthu ngolemekezeka maota nkhondo ali ndi ufulu kukhala mdziko mwathu muno osati zimezo chilali kuti kumukizako katenga ndalama kuti umagulitse. Muvi number 19. Project ya manchisi ya lero ifuna kuonetsa ukhumudo kwake konse kwa nzika za kuchileka ndi nzika za madera ena mdziko la Malawi. Tamva kuti inu Amalawi chigawo chakumwera makamaka mu town yathu ya Chiyambi Blantyre kuchileka kwathu kwa inu mukupita m'masitolo anthu akuwanda kukalanda chifukwa choti chipani cha Congress Party chakutsogolerani president wa chali chakutsogolerani kuti obwera aliyense ndi ndani. Ine Bantu Sanders Juma ngati mwana wakuchileka ndikuti mwalakwa ndipo musiretu zimene chifukwa Blantyre akusunga anthu osiyanasiyana kuchokera pa dziko la pansi.
Blanta yu timakhala ndi wina aliyense mtonga msena mtumbuka mang'anja muyawo. Blanta uno ndi kwawo ndipo thawa nkhondo kwawo ku Blanta. Ife akakuchileka sidaina kuyambira tena kukhala omalizira chifukwa tikudziwa ubwino wa ufulu wa dziko. Potero chileka mwakhumudwitsa dziko. Ndeni wafuna ndikufunseni kuti muli ndi abale anu angati ku South Africa. Zimene mwachita dzulo mudziwe kuti sipapita sabata mumva kuti anu abale anu ku South Africa nawonso awatcheredwa manyumba. Mumva bwanji mu mtima. Siyani mtima wa chipani chimodzi, siyani mtima wa Malawi Party, mubwekhale ndi mtima wa democracy. Umene unabadwa chifukwa cha anthu a chigawo chakumwera ndi kumpoto. Dziko osaligawa chifukwa chotha nzeru. Ndifuna ndiyankhule izi. Dziko osaligawa chifukwa nzeru mulibe. Chifukwa inu anthu akuchileka mwaona anthu akulanda kuyambira pansi. Ukadzachita kaduka jealous ndi munthu amene zikumuyendera ndiwe mulesi. Chifukwa ngati uli munthu wosilira panga zako, Mulungu anapereka mwayi oti aliyense akhoza chilichonse chimene akufuna. Koma ukachita jealous nzako kukambere chifukwa kuti iwe zake zamuyendera ndiye kuti iwe ndiwe mulesi. Ndipo Mulungu akuti ufe ndithu. Kotero silikonda kuti silikufuna kumva kuti Blanta kapena chigawo chakumwera chikukhudzidwa ndi nkhani yothamangitsa anthu obwera. Ayi. Malawi wathuyu ufuna ndikuwuzeni ali mkhwapa madziko la Mozambique. Dziko la Mozambique litaganiza mwina mwache tsiku yakhoza kungodula mulilongwemo kunena kuti ku Mozambique sidzalephera kuti tiyankhe. Zonsezi zimayambika chifukwa cha mchitidwe wa nkhanza umene achakwera ndipo Malawi Party awuyamba. Dziko la Malawi kwa zaka 30 sidakhale ndi adani maiko ena. Udani umene nawo ndi Mozambique udatha, udani umene nawo ndi Tanzania unatha, udani umene nawo maiko ena udatha, ngakhalenso South Africa. Ngakhale Namibia amene amulunzi amacheza ku Namibia chifukwa choti adakonza ubale umene unaonongeka ndi chipani chimodzi. Bambo chakwera bwera utaononga mabale onse aja kuti tikhalenso adani. Mungu number 20. Pachifukwa ichi ndimafuna ndiyankhule mawu awa. Bambo chakwera ndi anthu onse ophunzira ku Malawi, Mulungu wafuna kuchititseni manyazi. Lero mbatata yangogwa ngati mana, yangogwa ngati matalala ndipo ikuchipa. Konseku Mulungu nkukudzudzulani atsogoleri bambo chakwera bambo Salusima kuti mwapita kusulu makaphunzira kwa mutu mwanu mulibe chilichonse. Dziko la Malawi lili ndi nthaka likhoza kutulutsa chinthu chilichonse mwambwengambwenga kapena mwangambwingambwi eya koma kutera ngambwingambwi chifukwa cha mmene mbatata zabalira chaka chino. Popanda fertilizer, si commercial farm, koma mminda mwanthu mbatata yangokhuthuka. Apa Mulungu afuna kukusekana chakwera ndi achilima kuti dziko likungofuna anthu anzeru koma chilengedwe cha Mulungucho mdalitso wa Mulunguwo ngwachikhalire. Tukhala ndi dziko la njala. Tsoka ilo, dzulo, dzana ilo, mmene atoka BICC anali ku Zambia, bambo chakwera. Kuja kumene Zambia ko amagankho ndi 500 million ambanja lija la commerce. Ife tikumadzifunsa kuti kodi anthu andale awa chenicheni chimene amayang'ana nchiyani kumene kuna atsogoleri onse maiko kayangati kaya. Bwanji osakauza kuti inu amaposa kwanu kuti mama kuti mbatata nzafetereza. Inu asamunyoma kwanuko ndi mchenga okha kulibe mbatata. Inu amatekane kwanuko mbatata simazidziwa. Koma nthawi yakwana yoti maiko 22 ka maiko angati tikhoza kupatsani mbatata ifeyo. Inu mutipatsa malandi anuwo, mutipatsa madola anuwo, mutipatsa mapula anuwo.
tikupatseni mbatata koma aya chakwera kanthu abwino za malonda mbatata ikungola ku Malawi. Mukamanena kuti ndimatsogolera amawa, mukamati ndimatsogolera nzeru ine ndimaseka kuti kuseka nzeru zake ziti. Mtsogoleri wa nzeru amati ndabwera ku msonkhano kuno koma panopa ndichokapo nditauzidwa kuti mbatata zanga zimene zili m'dziko langa mugula nonse. Africa ayambe malonda athayi omwe kuti nthawi ino ndiyambatata tikatenge ku Malawi. Malawi sangakhale osauka, Africa sangakhale osauka. Koma vuto ndi imene kuti mumayankhula zopusa m'misonkhanomu mmalo moyankhula zomveka kuti chimene kuti pamisa South Africa asauke choti mbatata yathu kuti ibwere mu South Africa mzungu akaniza chifukwa yake ya plastic ja asuwa kogulitsa. Atsogoleri mutitsirana makutu tosana m'maso kuti ase ngati ufuna Malawi Africa na kusinde lola kuti mbatata zathu zibwere zanu za plastic siyanuko. Lola kuti nthoki zathu zibwere kumeneko zanu za plastic siyanuko. Chimene kuyang'ana miyoyo ya Malawi, chimene kuyang'ana miyoyo ya anthu a Africa. Koma atsogoleri athu makhala misonkhano zoyankhula nayo zazi za mkutu. Lero mbatata ndi iwola koma Mulungu watiuza kuti Malawi si losauka. Mbatata yokha ikhoza kubwera nkhokwe. Nangatati tichite chimanga, nangatati tichite mtedza, ngatati tichite thonje, ngatati tichite tea. Mbatata yakachewere, tomato, dziko lathu losauka. Zimene tikuyankhula panozi maiko amene timasirira kuti ngolemera: Qatar, United Arab Emirates, Iran, Iraq, Bahrain, Saudi Arabia. Chimene amadalira iwo nchimodzi chokha: mafuta, maphalaphala mafuta. Nthaka yawo silima chilichonse. Koma ndikufunsa ndikukodalo yesali mbatata bwanji osagulitsa. Mukapita ku Dubai ukabisa makwacha amene mwalaba. Osakanena kuti kwathu kutima tiutsa zinthu pa nyengo. Tini nyengo ya mbatata, tini nyengo ya mango, tini nyengo ya mandarena, tini nyengo ya maorange, tini nyengo ya tomato, tini nyengo ya mbatatesi. Tizikupatsani nyengo zonsezo. Malawi usakanavutika nkhala kapanda kumba mboto. Koma atsogoleri athu umbava mtima wawo mpaka kuti muzidya makoso. Movie number 21 titero. Kulibe dziko limene lidzaone mphamvu ya zipani zambiri. Kulibe dziko limene lidzatukuke ngakhale kufika pa middle income country kumene atsogoleri ake akudziona ngati ndi amphaka ndipo nzika zawo akudziona ngati makoswe. Dziko limene sizakwera ndiye Malawi bambo chakwera sakwera chifukwa inu mukudziona ngati mphaka, ife mukudziona ngati makoswe. Mbewa ndiye sizingatukuke chifukwa mtsogoleri amadya makoswe. Pamene dziko la Malawi ino kuti lipite kutsogolo tikufuna ngati lili dziko la makoswe alamulirane makoswe omwe chifukwa adziwa kuola kwa Mulungu. Ngati lili dziko la mphaka olamula akhale mphaka, olamuliranso akhale mphaka. Koma osazolamula akhale mphaka adzilamulira makoswe. Bambo chakwera mwationetseratu kuti inu ndinu mphaka mukulamulira makoswe. Potero iwalani zoti dziko la Malawi chakwera. Movie number 22. Chibwerere bambo chakwera mbomamu makoswe apereka 6 billion, 17 billion, mamiliyoni cross rate gate, 5 billion yokonza nyumba za bomu, 90 billion kunduna waona nkhani za kunja kuli nyamata wakudzanja lamanja Eisenhower mkaka. Ndiye mlama wawo ndi suweno wawo atitengera makoswe fe mbewa fe 30 billion kukaponya mbucha. Kulibe ni mmodzi yemwe akupita kukoti chifukwa achakwera kudziona ndiwo mphaka ndi nduna zawo. Ife amene unong'andabe ndalama zimenezi ndife makoswe kapena mbewa. Likatero dziko lalephereka, likatero boma lagwa. Movie number 23. Nzopsa pamene mphaka akuwadziwika kuti nanakulamula dziko chifukwa Malawi atolo awawawa akutilamulira koma akutidya chifukwa ndi mphaka ife ndi makoswe. Lero zosadabwitsa kuti boma lomwe la mphakalo
lakagulanso fetereza mchipatala cha Using'anga mankhwala achitsamba chifukwa simfamasi ya ndi herbal clinic mankhwala achikuda masamba omwewo akagula fetereza kumeneko ndi akutinamiza kuti iyayi ndi 133 billion amalawi ndi kutsimikizireni achabwera ndi chipata cha makonge sipate akaponya 500 billion ku nkhani ya fetereza ku Lomani ndipo makoso akuluakulu pa nkhani ya 500 billion iyi ndi achakwerawo number 1 according Zamba number 2 Asamu Kawale number 3 Asoseni Gwengwe number 4 ndipo akutika ya PS Mr. Mulodza kandi Mrs. Mulodza kaya amene akhudzira 500 billion tinkatu bwana bingu udapita mtalika za 577 zaka zitatu zokha achakwera tionetsa mazangazime chona ndi Malawi kampani ya East Bridge ku Lomani yakulibe kampani ya East Bridge ili Malawi muno azinduna makonga akula makonga sipata angoiyala konkuno nkumana makuti kutaka ku Lomani potsati address ya East Bridge yawo iyi pa address iyo ikukapezeka kuti pamalo otsira mafuta filling station ku Lomani yako mvillage ya Fumati Asamu Kawale ndi achilindaja kwera kutuza kuti ayi ndi kampani ili floor number 1 pa nyumba koma address imene tikuidziwa ifeyo palibe nyumba ndi filling station potsira mafuta boma ili kulisekerera kwambiri tonse fetigwa nalo tilo nalo mdzenje akutibera moyi potero mbewa zonse amalawi tonse tigwirane manja tigwetse mpaka zomangira mberu mchuno hayi zomangira mberu mkosi hayi nthawi ino nkhwalangu atingodula chaka chamawa tikamapita kuchisankho mayakonge chipati khale koso tike kuchipani chino cha democracy chimene chikudziwa tanthauzo la democracy imene inayipulikira pa 14 June 1993 movie number 24 amalawi ife tidapenga misasa tidakhala ankhanza tidalowa ngati anthu oti achiwewe mchaka cha 2018 mpaka 2020 cholinga tichotse boma la amphaka kulamulira makoswe tiyike boma lolamulidwa ndi amphaka okulamulanso amphaka kapena tilamulike boma loti makoswe azizilamulira okha tidadzi chita modzi kwata mchala pepani ndine mmanganja tidadzipusitsa malamodi tikuchotsa boma la amphaka kulamulira makoswe tadzabwezeranso boma loti simphakanso koma kuti mimbundu kulamulira makoswe lero makoswe tikulira tonse dziko lino nzika zonse zakhala makoswe lero chifukwa cha boma la mimbundu ili aliyense ngokwiya Malawi aliyense ngokwiya leroli makamaka iye amene akudziwa ubwino wa pa 14 July 1993 ndokwiya pachifukwa ichi nthawi yakwana tipeze njira iliyonse imene tingathe sizabeluya sikumangirira mphaka mberu mchuno kapena mkhosi koma kungochotsera kumphaka abwerere kuchachi abwerere kumpingo kapena apita kakhala nyumba zimene agula ku America kapena ku Dubai Malawi abwerere m'manja mwace mwa democracy movie number 25 sitikulola kuti amphaka adzidya makoswe dziko lathu lili ndi malamulo ndipo tinofuna yankhule izi kuuza bambo Reasoning Zikamanda kuuza mayi Catherine Godan Hala kuuza a President Lazarus Chakwera ndi aphawa Saulo Chilima kuti dziko la Malawi laphwanya democracy laphwanya ufulu wa multi-party kuyambira 2019 pachifukwa ichi mawu ajamene zoyipa ziwiri sizingachita kukhala zabwino osatenga ifo zachuluka zoyipa ndi zoyipa basi mchaka cha 2019 tidaphwanya malamulo kwalekerera apita mtalika akhalenso pampando chaka china mpaka 2020 kumene kuti kunalephwanya malamulo athu amene tidafika pa 14 June 1993
Leronso Malawi mukufuna tiphwanye malamulo omwewo kuti Chakwera imirire mpaka 2025. Ife tikuti nthawi yakwana yonena kuti democracy ya lamulo imene pa Chingereza amati constitutional democracy iyenera kubwereranso mchimaka. Ibwerera bwanji? Kubwera kwache nkonena kuti chisankho chichitike 2024 kuti tisachite zoyipa ziwiri. Chifukwa zoyipa zoyamba tinachita ndi apita mthalika kuwalola kuti chisankho chawo chatha 2019 nkuwalola kuti ayime mpaka 2020. Kulakwa kumene taphwanya democracy, taphwanya constitutional democracy. Ndiye lero tisaloleso kuphwanya constitutional democracy kuwalola Chakwera kuyimanso chaka china. Zinthu ziwiri zoyipa sizingapange chabwino. Potero kutsa choyamba cha 2020 tisagwitsenso cha 2025. Potero chisankho a Malawi, zipani zonse za Malawi za ndale, matchalichi ndi mipingo, nzika ndi mafumu tiyime ponena kuti zolakwika ziwiri sizingapange chabwino. Ndiye cholakwa chimene 2020 tiyena kuchikonza 2024. Chisankho chisapite 2024 chibwerere 2020. Chisankho sapite 2025 chibwerere 2024 kuti tikonze democracy yathu imene ipeze muvutikira kwambiri 1993. Potero tikuti nthawi ino siyonong'onezana. Amene muli ndi ndalama tipatseni tikalowe mcourt, tikawuza constitutional court kuti zinthu ziwiri zolakwika sizimapanga chabwino. Chimene chinalakwika 2020 sitikuchita kulolanso kuti chilakwitse 2025, tichikonze 2024. Ngati sizitero ife ama-exchange ndi Amalawi onse tidzalipanga dziko likhala lopanda boma lijamati ungovernable. Chifukwa sitilola kuti tidziphwanya malamulo chifukwa choyang'ana nkhope anthu ake onse oti akutombera tsiku ndi tsiku. Ayi, tikufuna constitutional democracy mdziko muno ibwerere. Tidayizunzikira, adasanza nayo magazi a Jehana, anagona nayo kuchichiri kubalaka abagiri muluzi. Ena afidalipera sukulu. Sitilola kuti awiri atatu angobwera poyera kumatiphwanyira democracy imene. Tiyesetse ndipo tichita zilizonse zimene tingathe constitutional democracy ibwererenso dziko la Malawi. Munali ndi ine Bantu Sanders Juma, mukhale dziko lopambana. Tionanenso Sunday chitseko chakukocho kuti tikuwuzeni zimene tichite boma namba 7 kuti tidzachita bwanji mukadzativotera Malawi. Chifukwa ndiye chiyembekezo chimene chilipo m'dziko muno. Ena onse akungokopera akati lero like akudikira Muvi aumve akachite msonkhano la Mulungu kumasintha. Akudikira amve Muvi wa lero kuti akayankhule zimenezi msonkhano wako chibavi. Amalawi ndikuthokozeni pakuti mukuona. Amalawi ndikuyamikeni pakuti mukudziwa. Ndiye chisenzi chili ndi inu pa 2024 pano mwezi wa Mei pamene mudzikavotera. Chifukwa osakavotera munthu wokopera, osakavotera munthu woonera, kavotereni wanzeru. Ziko kwambiri. It's another brand new thing from Thomas and Martin with Scorpion. I'm again with a song called Tandakala. Mboni tena. Profema Studio. Matandauli ya manyitu muliuli mwaswera bwanji mwachoma bwanji moni tuzindile uli tuswerere uli mwadokera tani moselewa. In the 29th district, the largest district in our country, in the diaspora, we greet you. Fellow Malawians, today is the 16th June. In South Africa is the day they remember the revolution of
the youth, the change, the turnaround of a nation, the birth of the rainbow nation. In this country, 2 days ago, it was a day that is a day of renaissance. It was a day of remembrance, historic day, because for us to stand here, for President Chakwera to be at State House, for Vice President Salosima to be a vice president, for Bingwa Mtarika to be a president, for Madam Joyce Banda to be a president, for our founding president in democracy, Bagir Mruzi, to be a president, it was because of 2 days ago, the 14th June in 1993. We want to register our disappointment with Malawi's party government and Reverend Chakwera for not recognizing this day. And it's a taboo, it's a blasphemy, because a country like Malawi cannot go silent on the 14th June. In the 7th Republic, next door, 14th June is going to be the biggest day, just as how we celebrate independence. You have a way, and we'll make sure we keep it. In Muvi, we are keepers of our words. Our topic of the day is a government that is led by cats ruling mice or rats cannot develop. Let me repeat. A government or a country where the rulers are cats and the ruled are mice or rats cannot develop. Why? Because cats eat rats. This is how Malawi is today. Malawi's part has just distinguished to all of us that they are cats and we citizens are mice or rats. Because when they want to eat, they eat us. They prey on us. Malawi's party is a government that is taking Malawi back to the 1970s, supporting apartheid system, betraying freedom fighters of Africa. In our movement's change of Tuesday, the 13th June, we spoke of too much and too many conferences. True to our word, President Chakwera and his Malawi's party government has just proved that we were not wrong. Because on Wednesday, on 14th June, he was at Bingu again. After we released that episode, he was at Bingu again. Meaning that in a week, almost 2 weeks, President Chakwera has been at Bingu 3 times on the conferences that have got no value, no result for the country and on the people of our country. Within a week or two, President Chakwera has been at BRCC on the 8th, on the 11th, and on 14th West. He was at the same place discussing different and various issues pertaining to good governance and the rule of law. Yet the country is led by cats. What is good governance? What is the rule of law if you are a cat ruling the rats? Move number 1. In these 3 meetings or conferences, first it was about governance, second was about independence and sharing of powers between the arms of government, and the third one was global leadership forum. Move number 2. We deplored wastage of resources to hold these expensive conferences, particularly with a government and president that do not walk their talk. President Chakwera on open governance is faulted because he's a liar, he's not a man of his words. He preaches open governance when he is a practitioner of opaque government. President Chakwera is a hypocrite. He talks of open governance when he vehemently shut out the country from accessing public sector reforms. You can't preside over an open governance summit when you are a champion of dark transactions, dark business. Moving number 3. On the separation of powers conference, he preached so much as a sheep, appealing for arms of government to be independent in executing their duties.
on the pretext of separation of powers, yet he manipulates the terms by smuggling bills in parliament while he is an advocate of separation of powers. What type of governance is that? You go there, preach something, but when you go into the office, you do something different. That is President Jawera for you. On the judiciary part, he preaches separation of powers when he cannot allow or let the judiciary do its work. Martha Jizuma got arrested when the arm of the judiciary wanted to work on separation of powers in bringing his cabinet thieves to book. Isaac Huamkaka, Richard Chimwenobanda, Nick Chakwera, Monica Chakwera, Moses Kombe, Logan Law. Martha Jizuma had to pay for it. But President Jawera, on the conference where white people are involved, he's preaching about separation of powers. Why lie? Why being a hypocrite? Moving number 4. On the latest Global Leadership Conference, where he boasted by saying he don't hire or employ people based on relationship, based on bloodline or tribe and religion, he hires because the appointees will perform. That was the word of Mr. Jawera 2 days ago. Yet, in true sense, President Jawera and his MCP government, ever since they came into power, 18 ministers out of 27 are from one tribe, the Chewas. This country has 13 different tribes. Why have 18 members of cabinet from one tribe? Why? If you are a person who appoints people because of their performance. First Secretary at the Malawi High Commission in London is his daughter, Violet Chakwe. The question is, all over this country, the most educated person who can take up that position is the daughter of the president, and we are told to believe that this is the president at Global Leadership Forum telling us that he hires because people perform. That is a president who is a hypocrite of highest degree. High Commissioner of Malawi in Zambia is the mother-in-law of Vice President Salostini. I want you, Mr. Jawera, to tell the Global Leadership Conference that the whole 20 million people, one who can be ambassador or high commissioner in Zambia is the mother-in-law of the vice president. And you want to tell the world that you are a leader who believes in performance. That's hypocrisy. Moving number 5. All of these 3 conferences that wasted citizen taxes to conduct have no impact for Malawi or on the people of this country. Because we have a president who is a hypocrite, a shameless person who does not hear himself whenever he talks. A person who keeps none of his words. A person who is shameless even if he knows and realizes that he is lying and know nothing about whatever he is saying or talking about. That's President Jawera for us in 2023. Therefore, all the conferences that were held in this month of June were just a waste of resources and waste of time. Moving number 6. Movements of change is upset with DPP, Democratic Progressive Party, and the former President Peter Mutharika for betraying the country's and people's freedom on democracy. One will ask, why are you talking about somebody who is not in the government? Yeah, that is the cause of our problem. President Peter Mutharika is a Democrat. His party was born out of June 14, 1993, multi-party dispensation. He could have done anything he could to protect and defend our democracy. But it was his rudeness, selfishness, and greed not to listen to the democratic voices that called for DPP to change and transform its ways, so that Malawi could maintain and hold on to its democratic pillars and values. Instead, DPP under Peter Mutharika gave deaf ears to the cries of democratic voices. That's why we are angry with the DPP. You betrayed our democracy. Today,
Malawians, after losing trust in the democratic structures of DPP, ended up going to vote for a party that do not know the meaning of democracy. And that is what? Malawi Congress Party and Reverend Lazarus McCarthy Chakwera. Movie number 7. After 29 years of democracy, Malawi has gone back to the government that betrayed freedom struggle foundations in the 1960s, 70s, up to 1980s. This is the party that held Sam Nujoma of Namibia at Chilebe Airport, threatening him to be handed over to the apartheid South Africa if he alighted on the Malawi soil from his plane. Malawi Congress Party. Samuel Nujoma had to remain in the plane and hide for fear he was going to be thrown into the den of lions, apartheid South Africa. That is Malawi Congress Party. We seem to have forgotten. Movie number 8. Malawi Congress Party, with its anti-Pan-Africanist heart and love of imperialism and capitalism, has come back with its anti-democratic stance, betraying free-thinking voices and throw them in the death trap. Malawi Congress Party. Malawi Congress Party has allowed and permitted 62 soldiers of Rwanda to infiltrate our soil, threatening our national security with the purpose of throwing Rwandan refugees who fled Rwanda to escape tribal death sentences. Malawi Congress Party. Malawi Congress Party government, broke and bankrupt as it is, has chosen to sacrifice lives of refugees in order to cash in on the $2.5 million that Rwanda government offered to catch fugitives wanted to face trial in Kigali. That is the Malawi Congress Party. No democratic party would have done that, because we know the meaning of democracy. Moving number 9. Refugees laws under United Nations High Commissioner for Refugees of the UN says a refugee, no matter what class or status, when found in another country must be accorded security and protection they deserve or they need. It is not up to the hosting country to put these refugees to trial, but to provide protection and security, and if any country needs any of the refugees to be tried, extradited back to their country, must be done under the tutelage of United Nations, International Court of Justice, or International Criminal Court, ICC. Not the government. And I want to say this. Our prophet in this country is under threat, because he too might be abducted by South African soldiers. Who knows? Because Malawi Congress Party is not a government that knows the rule of law. Moving number 10. Malawi, therefore, under President Chakwera, their democratic Malawi Congress Party have violated and broken the protocol and international covenant on refugees. Moving number 11. In the case of Rwanda genocide, it is a two-way traffic, where both tribes, the Hutus and Tutsis, have each their case to litigate or mitigate. Therefore, it is wrong and unlawful for our government to listen from one side of the story to make its judgment. It is wrong. In every case or situation, there are three sides of the story. In this case, Paul Kagame, a Tutsi, has his side of the story on this matter. Likewise, the Hutus, the refugees on the other side, have their side of the story. And there is a true side of the story on its own. Three sides of the story. Therefore, Malawi Congress Party is wrong, was wrong, has been wrong to allow Rwanda and Paul Kagame to enter our country and catch the refugees by themselves. It is wrong, unlawful, unconstitutional, and undemocratic. Moving number 12.
By allowing two slave government and the Paul Kagame government to enter Malawi and catch Rwandese refugees is not only wrong, but a gross violation of human rights as enshrined in Article 119 of the UN Geneva Convention on the Freedoms and Rights of Global Citizens. It's a crime. It's a crime for Malawi's part. It is also an abuse and violation of the rights of people under AU Charter on African People's Rights Charter that created a court to defend and protect African people's rights and civil liberties. Moving number 13. President Jagwera and his Malawi's party government have become human rights abusers to surrender Rwandan refugees who are likely going back to face brutality of death. President Jagwera has become an accomplice who has denied Rwanda to have a president who might be the next president of Rwanda after Paul Kagame from these refugees. Why do I say this? This is the Malawi's party that wanted to betray a future leader of Namibia, Sam Nujoma, when they wanted to arrest him and deport him into apartheid hands, just because Malawi's party is a party of hooligans that do not know democracy and the rule of law. Just as this party wanted to hand over future Namibian president Sam Nujoma into the jaws of apartheid South Africa, Malawi's party and President Jagwera have just done the same, betraying future leaders of Rwanda into the gallows. Moving number 14. President Lazarus Chakwera and his Malawi's party are enemies of the future. This is the party that denied this country to have futuristic leaders after Kamuzubanda in the likes of Otto Nchingoli Chilwa, who they assassinated in Zomba prison. The type of a party. The party that do not know the future. In Atati Mpagati, who they assassinated in Zimbabwe. In Mr. Dig Matenge, they brutally murdered in Blantyre and dumped at Mpatamanga Gorge. In Albert Mualo, a potential successor of Kamuzubanda, they faked his treason case and sent him to the gallows. Courtesy of my Congress part. Or they say Ketese, I don't know. I'm not an English person. In Gwanda Gundangulu Jabamba Piri, who spent 3/4 of his life in jail, pending the gallows. He was saved by the birth of Matibate and democracy. In Yaran Gadama, they butchered together with 3 others. That is my Congress party for you. Movement number 15. President Jagwera and his Congress party have crossed borders to Rwanda and betrayed men and women who could become future leaders of Rwanda to be pushed into the gallows. A tradition and culture that is my Congress party of cutting short lives of future leaders. Blocking the future. Moving number 16. President Lazarus Chakwera and his Congress party need to be trained and made to understand that Malawi adopted Matibate democracy in 1993. No wonder on the 14th June, a special and historic day that Malawians need to remember and commemorate, does not get recognized under my Congress party government that failed to respect and recognize the birth of the free Second Republic. Don't question. This is the party, my Congress party. They don't care about democracy because don't forget, they never voted for my party in 1993. They wanted one party state so that they can continue killing and abusing people's rights and freedom. Movement number 17. Malawians must mobilize ourselves to make sure that in 2024 we must restore the power of democracy so that on the 14th June remains a historic and Renaissance Day worthy of remembrance and commemoration. This will also help refugees to return back to Malawi to safe haven, because this country is the home heart of Africa where they'll find peace, security, and protection. Just 1 year. Moving number 18, Malawi has tarnished, destroyed, and damaged its good image she has had for the past 30 years
after 1993. I say Malawi has just destroyed, tarnished the good image that we have had for 30 years. Because since 1993, we had no enemies. We managed to correct to reconcile with Mozambique, our greatest enemy. We managed to reconcile with Tanzania, our second great enemy. Democracy made us to be friends of Namibia, Botswana, South Africa, because South Africa was our enemy, because Malawi's party supported apartheid. In addition to this, Malawi needs to return to democracy and leave this Malawi's party government that do not pay attention to democratic values. Malawi went for 31 years of struggle, fighting for democratic dispensation, where people's liberties and rights were abused, violated, and cut out. So we need democratic democracy back for the protection and preservation of human values. And that is our motto. And I want to say, here we are not distributing sweets, we are not giving chocolates, here we are distributing an arrow, a spear of truth. And from now on, we are not going to joke with thieves and cats. Moving number 19, as a Minds to Change project, we want to register our utmost disappointment to hear that citizens of Chileka and Blantyre joined the Malawi Congress Party government behavior of violating violently refugees that had businesses in and around Chileka. As a child of Chileka, I personally condemn this barbaric behavior. I personally condemn it. We cannot condone it. Chilekayans, we are not people of violation of rights. We are the source of happiness, source of existence. This is why Blantyre has all people all over the world. You'll find Indians in Blantyre. You'll find Chinese in Blantyre. You'll find Pakistanis in Blantyre. You'll find any color of a human being in Blantyre, because we know the meaning of coexistence. Therefore, my people in Chileka, I blame you. You are wrong, and you must stop this henceforth. Let me remind you, how many of you have got children, uncles, husbands, sisters in South Africa? And what you did to Rwanda refugees? What if South Africa does the same to your brothers in South Africa? Let's not act. Let's not emulate Malawi Party attitude. We are Democrats. And you need to know that democracy was born by the people of the South and the North. Therefore, we will not condone Malawi Party behavior in southern and northern regions. Blantyre accommodates all types of people. I've said that before. Blantyre is a free city where everyone with capacity has the right to do business and is free to live in our commercial city. By this, we want to categorically condemn the barbarism Chileka Malawians had perpetrated on innocent refugees who were conducting their businesses without provoking anyone. People of Blantyre and the South must not copy the bad behavior. And you must know this. You never get a business or get rich by violating other people's rights. People of the South and the North, we know, toiling. Human mindset change says, if you want to be successful, work hard. Don't be jealous of somebody who is doing well. Don't be jealous of someone who's thriving in business. That's laziness. I don't know people of Chileka. I don't know people of the South. I don't know people of the North that are lazy. Let's leave this to people of Central Region or Malawi Party. Not Central Region, because many Malawians in Central Region, they are not happy with Malawi Party. Therefore, let's leave this with Malawi Party and their leader, Reverend Joshua. Moving number 20. There will be no democracy, there will be no development or middle-income country in a country where leaders are cats and citizens are rats. After 30 years of democracy, it is the government of President Lazarus Chakwera
and Malawi's part where the government is a cat and citizens are rats. President Chakwera has presided over a government where his government survival is eating people's taxes, a fake relationship of a cat and rat, which clearly indicate between government and citizens there is no friendship but enmity. The truth is coming over how Reverend Chakwera's government has preyed on citizens and the country. Not play, not pray, but preyed. P-R-E-Y-E-D. Movie number 21. Ever since Chakwera became a president, citizens have lost 6 billion kwacha, 17 billion kwacha, crossroads gates involving millions, 5 billion in state house renovations each budget, 90 billion at foreign affairs where his right-hand man, Eisen Huankaga, was a minister, and finally 30 billion in a fertilizer butchery scandal where his brother-in-law, Robin Lowe, is accompanied. Movie number 22. Dangerously, the court has exposed the prey on rights today over a deal of 500 billion in fertilizer deal from a herbal clinic in Romania. Traditional doctor. Not a pharmacy, not a hospital, but a herbal clinic. In our country we say Wasinganga. In a traditional doctor, government of Chakwera went to pour in 500 billion. Don't be cheated about 133 billion that Samuel says. It was just a ploy. But the truth is Malawi has lost 500 billion kwacha in a herbal clinic for fertilizer. The big cats in President Lazarus Chakwera, Secretary to President Colin Zamba, Samuel Kawale, Sosten Gwengwe, and whether it's Mrs. or Mr. Muloza, are the most barbaric and dangerous cats that have killed rats by stealing 500 billion. The truth is that Eastbridge Company does not exist in Romania. That is the truth. Eastbridge is a company of Malawi's party created by criminals of Malawi's party to cheat us that we should not think there is a company in Romania. In our investigations and others, we found that the address of Eastbridge Company is a filling station in Afumati, Romania. Yet Samuel tells us that it's in the first floor somewhere in another town in Romania. But when we check, actually, it is a filling station address. The truth is that Eastbridge Company does not exist. It is in a filling station, and this explains that Malawi's party is a big cat preying on rats, citizens of the country. Movie number 23. Let me not come to 23, let me tell you something. We are a country that are losing, or that is losing a lot of money in pursuit of fertilizer. God has just fooled us. God has just showed us that we are stupid by giving us potatoes in abundance. Potatoes like rain. Potatoes like hailstones. Potatoes like manna. Why do I say this? There is no commercial farm for potato farming. There is no fertilizer for potatoes in Malawi. And there are no mega farms for potato production. It is we people in our small gardens that we have got abundant potatoes today, and it has become cheap. Now, why spend billions in a butchery, in a herbal clinic, when our soil can produce potatoes without fertilizer? Malawians, open your eyes. Malawians, open your eyes. We have leaders that are stupid, because they want to take their stupidity and paint on us all. This country does not need fertilizer.
We can do anything we can with the manure that we have natural at home. Because the potatoes that is there all over the country did not use fertilizer. God has just proved that to us, that we are a lazy country. We are a country that do not appreciate the blessings of the Lord. That's why we lie. We are going to the butchery to buy fertilizer. We go to herbal clinic to buy fertilizer. Or with a lie that we want to make this country food sufficient. Why going very far? Another truth is that Romania does not export fertilizer. It imports. A week ago, one of their ministers was in Egypt coming to cut a deal to buy fertilizer. And their imports are about 100,000 tons. My Congress party and the cats, the foxes, President Chagwel and his team, they want to tell us that Romania can export 600,000 tons of fertilizer to Malawi from a country that does not produce fertilizer, that also imports. Malawians, let's be angry. Let's be angry. We are being led by foxes. Moving number 24. We cannot allow red cats prey on us for any longer. The Constitution must be upheld, where elections must be held in 2024 and not 2025. If courts fail to uphold the constitutional obligation of removing former President Peter Mutharika in 2019 and allowed him to run Malawi one more year, the Constitution can as well be flouted in order to maintain our constitutional democracy. Meaning, Chagwel and Chilima will run office for 4 years because the other one was already held unconstitutionally by former President Peter Mutharika. Fellow Malawians, we need to know this. 2 wrongs does not make 1 right. 2 wrongs will always be wrong. What do we mean? It was wrong for the courts to let former President Peter Mutharika continue his rule up to 2020. That was unconstitutional. And today we are going to make another wrong, that we should let President Chagwel to remain in power up to 2025. That is unconstitutional, because the unconstitution of letting President Peter Mutharika remain in power 2020 was unconstitutional. So we cannot allow 2 things that are wrong, expect that they'll be right. Time is now for us to return to constitutional democracy. Therefore, I appeal to you all Malawians who listen to Men's Change Project, all Malawians in churches, faith organizations, paramount chiefs, traditional leaders, and village headmen, know that 2 wrongs can never make 1 right. It was wrong to allow former president to remain in office after the disputed election. Likewise, it is wrong to allow President Chagwel run for 5 years up to 2025. These are all wrong. All these 2 are wrong, and now it's time to demand what is right. And what is right is return to constitutional democracy. How? Wrong must be only 1. Meaning, the 1 year that former President Peter Mutharika stayed in power will be added to the 4 years of Chagwel and come back to constitutional democracy of 5 years. Therefore, elections in Malawi must be held on the 21st May 2024, because 2 wrongs cannot make any right. Now it's time for all of us to return to constitutional democracy. You are with me, Bantu Sanders Juma. I'm very sick, but still I hope you have heard the voice was coming. But as we said, patriots will always be patriots. Pan-Africans will always be Pan-Africans. Hooligans will remain in my Congress party. Thank you very much.